Everyone has challenges in their life every day. Some of them are small, but some of them are big, massive issues that can make or break you. But when you're a child, if you're lucky, you got your parents there to help and support you. But when you become an adult, you have to learn to cope with these things on your own. But we can always support each other. No matter what you're doing right now, working, chilling, walking down the street, driving your car, whatever. Listen to my words and hopefully they'll give you some strength. Now I know you can do it, and I know I can do it too. So support me, and I'll support you. I'm not going down without a fight. I'm not going down without a fight. No way, no way. Now I'm not going down without a fight. Not going down without a fight in this life. Allez, c'est parti avec Lewis Campbell et les Strasbourgeois qui sont partis dans cette rencontre. Première possession alsacienne qui le retrouve avec et les premiers points alsaciens à la réponse. On retrouve donc pour ce deuxième tour Strasbourg et Limoges et la SIG de mieux en mieux dans cette rencontre. Allez, Mardy Collins, le petit shoot mi-distance avec la planche. Allez, et le jeu rapide, le loup pour Cal Williams. Et en deux temps, Jérémy Leloup qui vient conclure. L'agressivité, c'est très très bien. La bonne circulation. Allez. Et dans un fauteuil, Lewis Campbell à son tour. Cette rencontre. Et Paul Lacombe à la bagarre qui a arraché ce ballon. Et Louise pour la photo même. Mais la SIG réalise une vraie belle perf en venant s'imposer ici à Grande Canaria, à Las Palmas. It's amazing for me. It's for one, it shows my longevity as far as playing, and it also shows the loyalty that the club has in me, and also, you know, it's reciprocal for me, the loyalty that I have to the club, and I just feel really fortunate to be in this position to share so many games, so many great memories. Hi Lou, just a few words to say thank you for the example you are for me, for the new generation, like father, like teammates, and I hope I'm gonna have your fresh leg at the same age. And I know also in a couple of years you will be on the green to work on your swing all day long, and you will deserve it, and I hope you're gonna enjoy after your big career you make. So thank you and merci beaucoup. I see. Wolf is, you know, he's been one of the guys that's been in the trenches with me for a while, and that's really special to me because, you know, Jeremy is a guy that I would call him a bridge guy. He's he's one of the domestic players, the French players, but he's one of the guys that's on both. So whenever the foreign players come in, he bridges the gap and makes everything easy. So he's just as important as anybody on the team because he allows guys to be themselves and he keeps the locker room loose. But he also is someone that you also want to go to war with. And, you know, I thank him for being here for me and thank him for, you know, just doing this because it means a lot to me. You never know what your peers think of you until they actually do stuff like that, so it means a lot to me. So thank you, Wolf. Hey, Daddy. I'm very proud of you for doing 200 games in Strasbourg. I love you because you're very funny, you're very lovely, you take good care of us. I have a question, too. We've been here for 4 years and you still do not know French. So we would love to teach you some French. I love you. I love you too. I love you. This is what it's about for me. I always tell my wife a lot of times, like, we're not with basketball players, we're not curing cancer, or we're not
doing something that's helping the world, which is basketball players. And when you have that concept, it makes your job a lot easier. It puts a lot of things in perspective. And this right here, when you see your children and they, you know, they see what I do, and they don't exactly know exactly the ins and outs as far as what basketball is, but they show their appreciation in their own little way. It means so much to you, and it brings purpose to what you're doing. And I love my girls, all my girls, my wife, Asia, Naomi, Malia. I'll go to the end of the world and back for them, and they know it, and I'll continue to do it no matter what I'm doing. So, thank you. Jérusalem quitte la compétition et c'est la SIG qui continue l'aventure de victoire contre ce club israélien. Et la SIG toujours en tête de son groupe valide dès ce soir, après la 4e journée quand même, son ticket pour les 8e de finale de cette Eurocoupe. On retrouvera donc la SIG parmi les 16 dernières équipes. Points dans la vue pour les nordistes qui ont vécu un sale moment dans cette première mi-temps. Mais Gravelines est une équipe qui a largement les ressources, les moyens de revenir pour inquiéter Strasbourg, mais ça sera compliqué, on va pas se le cacher. Dernier qualifié pour les demi-finales de cette Leaders Cup 2016. C'est le favori, l'équipe qui recueille le plus de suffrages au petit jeu des pronostics. Et Strasbourg va donc défier Monaco demain.
will happen. But nothing worse if after big shots, they get the offensive rebound. Ok, ça, c'est vraiment, il faut que ça vous marque. Donc, attention, c'est la même chose que pour same thing as for rebound. Ouattara, c'est incroyable. Il est tout le temps en train de bouger. C'est magnifique. Hein, Zoli a pris une bise. Voilà. Donc soyez vigilants. Okay. Yesterday, congratulations. À la mi-temps, on ne voulait pas. Half time, I didn't want. But now I can tell you what you did on the elbow pick and roll was fantastic. Hein, à la dernière demi-finale. Strasbourg face à Monaco. Paul Lacombe. Paul Lacombe, le N1 de Paul Lacombe avec Romain Duport dans son jardin. Ouais, il y a à peine la place. Victoire de Monaco. Victoire propre, nette. Strasbourg s'est fait cueillir en fin de match par le talent presque insolent d'un jeune joueur qui est en train de gravir les échelons vers la notoriété. Billy Ouattara. Très bien en place, défensivement, offensivement, ils ont déroulé un très bon basket. Donc on a pris une correction, donc c'est à nous à rebondir le plus vite possible parce que voilà, c'est fini pour nous à Leaders Cup. Maintenant l'Euro Cup, c'est un objectif du club également, donc c'est à nous à faire ce qu'on a à faire. Il faut tourner la page, c'est une compétition totalement différente. On a pu faire quand même 2 matchs de haut niveau, donc il va falloir s'en servir pour le match de mercredi, parce que ça va être un match de haut niveau. Oldenburg est une très bonne équipe, donc il va falloir être prêt pour un très beau match de basket et il va falloir se battre.